Guys, I'm here to react to Diana Ankudinova's outdoor gathering with some group of fans and family. Guys, you know this lady is from Russia and she's spectacular. She's an amazing young star. I like her so much and I like her works. I bet you guys will enjoy this music. Let's go in. Let's go. Нас учили быть птицами. Не отворачивай голову. Птицами с волшебными лицами, чистыми, высокими, гордыми, птицами, летящими за море, чтобы вернуться и заново в клюве, как созвездие спицами. Помнишь, нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Птицами. Помнишь, нас учили жить с песнями. Как нам не сиделось за партами. Мы бежали в район, что-то где под лестницей маялась гитарой фактами. И не поняли, не открыли мы, трогая ресницы ресницами, что уже тогда были с крыльями. Помнишь, нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Помнишь, нас учили быть птицами, чистыми, высокими, гордыми, птицами с волшебными лицами. Помнишь, нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Приглашаем всех присутствующих сделать памятные фотографии у плеяды звезд. Большое спасибо всем, кто принял участие в подготовке и проведении этого проекта. Каждая звезда имеет свою... Wow, guys, how do you say this song? Wow, the lady is super amazing. That's an outdoor performance with her fans and friends and family, guys. She is loved so much. Guys, I hope you enjoy this music. Thank you for coming into my channel, checking out my videos.
Thanks for your time. I appreciate it. Keep subscribing to my channel and put the notification bell on for the good videos I'll be posting on a daily basis. See you next time. Bye for now.